सो हेलो स्टूडेंट, अगेन यू आर वेलकम आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रवेश क्लास में। सो माई सेल्फ भजन सिंह, टुडे वी विल डू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वी हैव अ टॉपिक, today's topic is to divide a line segment in given ratio, internal division. So in this scenario we have a line segment is AB and P point lie on this line segment and this point P lie in the line segment. So we have to find out the coordinate of P, that is mx2 plus mx1 upon m plus n, m by 2 plus n by 1, m plus n. So we have a Cartesian plane. It is x o x dash, this is the abscissa and this is the ordinate, this is y o y dash. So this is the coordinate Cartesian plane. In this Cartesian plane we have a line segment AB and point P in between this line segment. So we have to find the coordinate of P. This is. So we some changing in this Cartesian plane. So first of all we do perpendicular from A on x-axis and from B perpendicular and from P point and from E point perpendicular, नेम कर देते हैं, इसको नेम दे देते A L M, इससे परपेंडिकुलर यहाँ से same here 90 degree. So LM, this is called N and this is Q. We have a given at this, we have given AP upon PV, or we can say BP, M ratio M. So the coordinate of point which divides the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio M ratio N. Internally means ये जो वाला E पॉइंट है, जो P पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है M रेशियो N में. तो ये चीज हमें प्रूव करनी है mx2 plus mx1. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. So given AP upon BP equal M upon N. So प्रूफ करेंगे तो so this is x1, this is x and this x2. If we find out this distance, so we have to subtract from x minus x1. So this is x minus x1. Clearly, if we find out this, so x2 minus x. So this is the x2 minus x. So this length
is are equal, and this is x2 minus x clearly. And along y-axis, this is xy1, and this much, and this is y. If we find out this value, y minus y1, and this is this y minus y1, here we can write y minus y1, and this is y2 minus this y2 minus y. तो ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम इसकी प्रूफ करेंगे। सो और ये ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 और ये एंगल इसके इक्वल, तो डबल ए सिमिलरिटी इसमें अप्लाई होकर ये ट्रायंगल तो रहेंगे आपके सिमिलर। सो ट्रायंगल APN and triangle PBQ are similar। सिमिलर आप लिख सकते हो बाय डबल ए सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। If these two triangles are similar, so their corresponding sides, the ratio of corresponding side are equal, will be equal. So if triangle APN similar triangle PBQ, so then we can write what? AP AN congruent AN corresponding side PQ, AN upon PQ, AN upon PQ, PN upon BQ, and AP upon BP, AP upon BP. So this statement only we can write if the triangle are similar. AN x minus x square, so put value AN x minus x square. PQ x2 minus x, PN x2 minus x, sorry y minus y1, BQ y2 minus y, AP we know that AP upon BP is m upon n. So taking these expression both, so we can solve it here. X minus x1 upon x2 minus x equal m upon n. Cross multiplication, n x minus x1 m x2 minus x, nx minus nx1 mx2 minus mx। x वालों को एक पास ले लेते हैं, nx e plus nx, mx2 plus nx1, x is common,
m plus n equal mx2 plus nx1 and x equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. So coordinate of point P, the point P, the axis of coordinate P. So this is the coordinate axis of coordinate P, and we can write this. First we take this and second we take this. So we can solve, we can find out the value of y. So here we can solve. You can solve here. This y minus y1 upon y2 minus y equal m upon n. Simply cross multiplication implies that ny minus y1 equal m y2 minus y. n y minus n y1 m y2 minus m y. y को एक पास में ले सकते हैं. n y plus n y equal m y2 plus n y1. y common m plus n equal to m y2 plus n y1. y is m y2 plus n y1 upon m plus n. So this is the coordinate, this is the value of y, coordinate of point P. So this is the, we can write combine. Here we can px comma y, x is mx2 plus nx1 upon m plus n, comma, और here m by 2 plus n by 1 upon m plus n. So this is the coordinate of point P, which is divided of line segment AB in ratio m. So this is the ratios, the coordinate of point which divides the line segment joining the points x1 y1 bx1 y2 in the ratio of internally. So this is the proof. तो इस सिनेरियो में हमने कोई भी लाइन सेगमेंट है जो इंटरनली किसी कोई पॉइंट इंटरनली जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, एक लाइन सेगमेंट को, दैट इज m रेशियो m. तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय द सिमिलरिटी प्रूव करके. तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इस पे जो भी इस पे एग्जाम्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे. तो तब तक के लिए इसे देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए. सो थैंक यू वेरी मच.